Hi, Helena. Hola. Hola, hola. You're going to be with me today? Is that what it is? Yes. Yeah, wonderful. Yes. Wonderful. All right, so let us begin with the Tri Mantra then, shall we? Vamos começar com Trimantra, então. Vamos? Yes, who would like to sing Tri Mantra? Quem gostaria de cantar o Trimantra? Nobody's saying anything, huh? Ninguém está falando nada. Cristina pode cantar. Huh? Cristina can do it. Christina, Maria Cristina. Yes. All right. Jai Sachidana. Jai Sachidana Shuddhatma Bhagwan. Vitragai Namo Arihantara Namo Siddhara Namo Ayariyara Namo Vazayara Namo Yesavasaura Esopancha Namukaro Savapava Panashana Mangalara Chasavesi Padma Vai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachidana Namo Vitragai Namo Arihantara Namo Siddhara Namo Ayariyara Namo Vazayara Namo Yesavasaura Esopancha Namukaro Savapava Panashano Mangalara Chasavesi Mãe, fechei essa câmera. Padma Vai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Tudo do sofá. Jai Sachidana Deitar e ela vai me arranhar. Namo Tira a Vitragai mim do sofá. Namo Tira a mim do sofá. Arihantara Namo Siddhara Namo Ayariyara Namo Vazayara Namo Yesavasaura Tira a mim do sofá. Esopancha Namukaro Tira a mim do sofá. Savapava Panashano Mangalara Chasavesi Padma Vai Mangalam Om Namo Bhagavate Tira a mim do Vasudevaya sofá. Om Namah Shivaya Jai Sachidana Tira a mim Jai do sofá. Sachidana Jai Tira a mim do sofá. Sachidana Jai Jai Sachidana. Sachidana Jai Sachidana. All right, so let us go now. Eliane, I would like for you to read the Navakalams, please. Eliane. Eliane, eu gostaria que você lesse o Navakalam. Qual é a página? Navikalam? 19.
18? 19, É, 18 e 19. 18 para mim, 18. não sei. Novas profundas intenções interiores. Querido Dada Bhagwan, uma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que seja aceito por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan, uma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagwan, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso. Querido Dada Bhagwan, conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras, nem com elas ferir alguém, ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satanam. Jai Sachidanand. Thank you. And our other Eliane Palaoro, you read the prayer to the pure souls, man. Prayer to the pure soul. Continuar. Eliane, não, a outra Eliane para ler oração da alma pura, na página 21. Eliane Pelaoro. We have two Elianes here. É. Eu não estou escutando. Yes, we can hear you. Você está escutando? Can you hear, Eliane? Yeah, say something, Eliane. No. I cannot hear her. No sound. Não tem nenhum som, Eliane. Não tem nenhum som. Ela disse que não. She says not being able to. All right, you can, because you need to unmute yourself. You have to unmute yourself. She has to unmute. Você sair do mudo, você, Eliane. Você está no mudo. Você consegue? Você está no mudo agora. There's a microphone sign. Okay, now she's unmuted, but still, can she speak? You still cannot hear her. Okay, we will catch you next time. Tá bom, vamos pegar você da outra vez, tá? Vou pedir você da outra vez, tá? Obrigada. All right, Gabriela.
Gabriela, say the prayer to the pure soul, my dear. Gabriela, você pode dizer a oração da alma pura? Gabriela Vignati, not okay. Anna Maria, okay. Anna Maria, please prayer to the pure soul. Yes. Thank you. Obrigada. Ó alma pura dentro de mim, tu que resides dentro de todos os seres vivos, assim como reside em mim. Minha verdadeira natureza é como a tua. Meu estado real é Vishuddhatma, alma pura. Ó Senhor, alma pura, com a mais profunda devoção e unidade, ofereço minhas saudações a ti. Eu confesso a ti todos os erros que cometi no meu estado de ignorância. Estou sincera e profundamente arrependida por esses erros e peço perdão por todos eles. Querido Senhor, por favor, perdoe-me, por favor. Perdoe-me, por favor, perdoe-me e conceda-me energia para nunca mais repetir tais erros. Querido alma pura, meu Senhor, por favor, abençoe-me com a tal graça que esse sentimento de separação de ti termine e eu atinja união contigo, que eu permaneça imerso em ti e em unidade contigo. Jai Nanda. Jai Sachidanand, thank you. Yes. So this separation that we are talking about is the separation, not the physical separation, but the internal separation. A separação que nós estamos falando não é uma separação física, mas é uma separação interna. Yeah, internal separation is when you move away from, when you really move away from your own self. When you forget who you really are and you become an Helena or an Anna Maria, that means now there are two. Então, há dois quando você esquece que você é uma pura e você se junta a Helena ou Ana Maria. Having come home in the Gnan-Vidi, it is you have become one with who you are, really. Quando você vem para casa com o Gnan-Vidi, você se torna um com quem você realmente é. And the entire new vision and the entire new progress of ours is based on this being who we really are, because being Helena or being Shuddha or Leila does not require any help. Yes. Então o que nós aprendemos aqui é separar dessa pessoa quando você não precisa de nenhuma ajuda se você deixar de ser Helena ou quem seja. Yes, so being Santana or Leila does not require any help because that is happening automatically all day long. Sendo Santana ou Leila, você não precisa fazer nenhum trabalho, porque é o que você faz todo dia. Yeah, the new energies have arisen. The new energies are the energies of the awareness of who really I am. I am the blissful knower. You see, that is the new energy. Yes. E essa nova energia é eu sou o que conhece, o bem-aventurado que conhece. Essa é a nova energia. And the new energies are of the self. The other name for new energy of the self is called prajna. Prajna is the new energy. You see? Prajna é a nova energia. Prajna keeps Anna Maria Michelle separate from you and I as the self. The self e a Prajna é a energia que separa eu da Ana Maria, da Helena. Prajna, the role of the Prajna and the role of the new awareness is to is to be part of the drama, but with the drama with awareness, you see? Drama with awareness. Então, quem saber que você fazer parte desse drama, mas com consciência desse drama.
Yeah, so we will have our dear Conceição explain what is drama with awareness. Então, a Conceição vai nos explicar o que é o drama sem consciência. What is the drama with awareness? O que é o drama sem consciência, Conceição? With awareness, Helena. Yeah, I think yeah. with awareness. Drama with awareness. Com consciência. Yeah, this with new awareness. Com essa nova consciência. Because there is the drama without awareness and then there is drama with awareness. É porque existe o drama sem consciência e o drama com consciência. All right, so Conceição, tell us now, my dear, what is this drama with new awareness? Então, Conceição, querida, você pode dizer o que é esse drama com consciência? You need to unmute yourself. All right, there we go. Can you unmute yourself? Você consegue? Estou procurando a Conceição. Ela também não. All right, let's see. Mute all. À esquerda embaixo, Conceição. All right, okay. À esquerda embaixo. What did she say? O que você falou? She's having difficulty unmuting herself. Is that what it is? Você está com dificuldade de sair do mudo, Conceição? Não, agora eu consegui, mas na verdade eu estava, eu não acompanhei, não pude acompanhar bem a questão que o Shuddha estava colocando, Helena, porque eu me atrasei um pouquinho para entrar e estava aqui ajeitando alguma coisa na mesa. Tá bom. Eu explico para ele. A Shuddha, she said she was late a little bit and she's trying to organize her table, so she was not aware of your question. Would you please repeat? Okay. So we have, you know, we before the Gnan Vidhi, we had our awareness or our consciousness was I so consciencial, right? Então, antes de você receber o Gnani, Gnani Vidhi, você tinha essa consciência de que eu sou Conceição, certo? You know, yes. So, and whatever role that was the awareness, and after the Gnan Vidhi, essa era a sua consciência. And after the Gnan Vidhi, the new real awareness has begun. I am pure soul. E depois de receber o Gnani, a sua nova consciência é eu sou alma pura. And then, the life of Conceição continues as a drama, right? Então a vida da Conceição continua como se fosse um drama. As a drama on a stage, right? É um drama que está no palco. In a drama, Conceição is the actress. And in front of her daughter, she is the mother. In front of her doctor, she is the patient, you see? Então, no drama, a Conceição, ela é uma atriz, e perto da filha dela é a mãe, e perto do marido é o esposo, é a esposa. So why is it called a drama? Por que é chamado drama, Conceição? Sim, porque eu entendo isso como se a vida encarnada, a gente é como se estivesse num palco, é uma representação, assim como modo de dizer. Agora, o interessante nisso que o Shuddha está me colocando é que eu venho de longa caminhada de busca espiritual e eu vivia com essa questão não respondida anteriormente. Então, deixa eu ficar muita coisa, aí eu não quero perder nada que você está falando, tá bom? I asked her to just let me, otherwise I'll miss, it's very important what she's saying. She said that it's very important the question you put into her, because she feels, she always felt like life was a stage, and all her life she looked for, to find your consciousness, né? Você estava procurando a sua consciência, né? Awareness, yeah. Sua consciência. Certo? Yeah. Ok? Continua. Posso continuar? Pode, por favor. Só para eu poder
convivendo longamente com essa pergunta e de tantos espiritualistas fazerem, mas não respondiam quem eu sou. E aí, quando eu me deparo com o Gnan, na cerimônia do Gnan, e recebo todo esse esclarecimento que eu sou alma pura, e a Conceição, então, ela realmente recebeu isso com alegria enorme, porque aí me veio a ideia de que a Conceição é um templo da alma dela. Yes, she said, to put it all together, that Conceição is, on the end, is a temple of her soul. And then she said she looked all her life and people were telling different things, but she could not quite understand. And once she received the Gnani, then being like the Gnani said, you are pure soul, then she finally found out who she really is. And it's amazing. Mm-hmm. And so then, right, very beautiful. So now, why is now the real drama begins, you see? Now, after the Gnanvidi, the real drama begins, you see? Então ele falou, Conceição, que isso é tudo muito bonito, mas depois do Gnanvidi, o drama verdadeiro aí começa. Yeah, it's a drama of Concenciao, Leila, Tony, Santana, Ana Maria. See this drama, it's just a drama. What is the definition of a drama? Drama. Ele está perguntando ainda qual é a definição do drama, que o drama é como o drama de Tony, de Eliane, de Santana. Drama means something that is on a stage, you see. It happens on a stage, you see. O drama é uma coisa que acontece no palco. And it has a beginning and an end. There is no continuous drama, is there? Porque tem um começo e um fim, não tem um drama constante, certo? And in dramas, you have different actors and actresses who have relationships with each other, you see. E no drama você tem atores e atrizes que têm um relacionamento entre eles, certo? There is a king or a queen, there is a mother or a daughter, or there is a teacher and a student. So there are different relationships that are there in a drama. Esse drama tem diferentes relacionamentos, como o rei, a rainha, a mãe, a filha, a professora, o aluno. And the beauty of a drama is that if people pay money to watch live dramas, because those actors and actresses are so good that they make you cry or laugh. You see, they believe. You become drawn into the drama. You become part of the drama. You see. Então, as pessoas pagam dinheiro para assistir o drama, porque a atriz e o ator são tão maravilhosos que às vezes fazem eles chorar, mas eles se tornam dentro do drama. Eles vão para dentro do drama dos atores. But here is the critical part, and this is where our beautiful agnas of Dada come in, and Dada talks about drama when he talks about the 5 agnas, you see. E agora o Dada vem para a gente, explica uma coisa muito bonita que ele fala do drama, que aí ele fala das 5 agnas. Yes, in the first 2 agnas he talks about the drama, that it is, you see, these are all these relationships that we have around us are not real, they are relative, you see, they are relative. Então, ele fala na 1 e na 2 que o drama que a gente está vendo não é real, ele é relativo. Relative means they are continuously changing or they are temporary. They come, they are dependent on the interaction with certain people or situations, you see. Então ele é relativo porque ele depende da interação que ele está tendo com a outra pessoa. Yeah, and the most important thing is that the people who are performing in the drama, they perform the drama so beautifully that they themselves forget that they are acting, you see. E às vezes o que é interessante é que às vezes os atores, eles fazem um trabalho tão bom que às vezes eles esquecem que eles são atores. They play the role, they really play the role. A good actor has to literally play the role. In
and so that the other person can feel that role, you see. Então, o verdadeiro bom ator, uma atriz, é aquele que vive o drama que ele está vivendo, para as pessoas também sentirem o que ele está sentindo. So, but as soon as that drama is over, they go home and, they have, they are aware of who they really are. Their drama is over, but even when they're performing the drama, they are aware of who they really are on the stage. That I am actress so-and-so, I am actor so-and-so, you see. And at the end of the drama, I'm going to have to go home and eat my dinner, you see. Então, o ator ou a atriz, ele tem consciência de que ele está ali fazendo um drama e que quando acabar ali, aquele drama, ele vai para a casa dele e ele vai jantar. So that, you see, so that is where we wanted Constantia to say, even though she is playing the roles from morning till evening after the Gnan Vidhi, whatever the roles, and the roles are demanded by files. If your husband comes in front of you, then you are the wife. If the daughter comes in front of you, you are the mother. If the maid comes in front of you, you are the lady of the home, you see. Então, esse drama que ele falou para a Conceição, que é interessante, é que elas têm consciência de que é um drama que ele está vivendo na casa dela durante o dia, de manhã à noite, em casa, e precisa de files, precisa de arquivos. Então, tem o marido, então ela é esposa, ele é o marido, aí tem a empregada, ela é patroa, tem a empregada, o filho, a filha, mas ela sabe que é um drama, que no chegar no final do dia aquilo vai acabar, e que ela é uma pura. But deep inside, yes, you are aware, Vishuddhatma, you see. I am pure soul. That is called the drama with awareness. You see? Isso é chamado o drama com a consciência, que você sabe que você está fazendo drama, mas você é alma pura. Yeah, there's the drama with awareness. Then it becomes a true drama. Then you do not take this life as if it is forever. You see, you do not hang on to anything in this life as if it is never going to go away, you see. Então, por isso que é importante isso, porque você não fica grudado naquilo que é o drama, como se fosse para sempre, e aquilo vai acabar. You see, your attachment and your aversions, they are only dramatic. Your attachments and aversions are dramatic anyway. See? São todos drama, parte do drama, o apego e a aversão. And just as you see people making love on the stage, loving each other, or sometimes fighting with each other, but it's just like a drama, you see. Quando você vê os atores, né, performance no palco, às vezes eles estão se amando, às vezes eles estão se odiando e brigando, mas é parte do show. So that is the beauty of Dada has used this word drama and dramatic speech, dramatic anger. You see, a Mahatma may become angry with his son or daughter, but there is it's like a drama. There is an inner awareness that I am pure soul and he is pure soul too. E isso o Dada fala, né, que é importante, como se o pai está brigando com o filho, mas ele no fundo ele sabe que ele é alma pura. Yeah, it's only a dramatic display of your emotions. In other words, if your daughter is going to college, and you're not going to see her for a few months, she will come and hug you and say, Mom, I'm going to miss you. At that time, the Mahatma is playing the drama will also hug her and say, sweetheart, I'm going to really miss you and I'm going to really miss you. He doesn't say, I'm pure soul and you're my file, Isso acontece na vida, na verdadeira, né, esse drama com a consciência que, por exemplo, você tem sua filha que está indo para a faculdade, então ela vem se despedir de você e fala, ai mãe, eu vou sentir sua falta, vou ficar muito tempo sem ver. E a mãe também sente, ai, vou sentir falta, mas ela tem consciência, né, que ela não vai dizer, você é um arquivo e eu sou a alma pura nessa hora, né? Ela entra no drama daquele momento com a filha se despedindo. Yeah, so
There is absolute, total participation allowed in this worldly life in this world, and like Shakespeare has said, the whole world is a stage and we are all players on this stage, you see. Aí é como Shakespeare fala, né, que se o mundo inteiro é um palco e nós somos atores no palco. E ele fala que isso é muito importante, você se deixar nessa hora, ter aquela consciência que você está despedindo da filha. Right, Shuddha? It's important to that time not say you're not a file, you're just my daughter. Yeah, file. You never say, file is not something that you say openly. File is an internal view. File is an internal view. You don't say, you know, I will have to settle this file, or, you know, it's an internal thing. Of course, in satsang, we talk about it, but we don't use the word file openly with anyone, you see. Então, o Shuddha está explicando, realmente a gente fala isso de arquivo, mas a gente nunca fala abertamente com uma pessoa, você é meu arquivo, né? Isso é uma coisa que você tem consciência interna. When you remain in this awareness, that is awareness of the drama of life, you see, and you also have the additional awareness of scientific circumstantial evidences being the reason for the files that present in front of you, coming in front of you, then your work is done, you see. I mean, you are a Mahatma then, you see. Então, quando você é Mahatma, você tem a consciência do drama e tem também a consciência da evidência científica circunstancial. O que está acontecendo para você, o que aconteceu para você é vyavasthit. Yeah. See, that is why our Gnani Purush Dadashri says that your anger, pride, deceit, greed, these very serious, dangerous kashais are actually gone. They don't exist in our Mahatmas, because I have removed you from being the owner of those kashais, being the owner of anger, owner of pride, owner of deceit, owner of greed. You are no longer the owner of these things. Então, Dada fala, quando você é Mahatma, que você não é o dono dos seus cachais, né? Que são a raiva, orgulho, manipulação e ganância. Você sente, mas aquilo não é seu. Yeah, we are no longer the owner of any. This is a fundamental understanding that we all must have, that even if you become angry today or tomorrow, after, you know, even if you become very, very angry, you have to recognize that is not part of you anymore. It is just drama. It is the account being played, you know. You didn't want to get angry. You cannot become angry even if you want to become angry. So anger is a reaction to a file, you see. Então ele fala que a raiva é uma reação ao file, mas ele fala que você, mesmo quando você tem esse sentimento, não é você. Yes, Dada remove it from you, right? Dada remove. That's what is so fundamental, important to realize that. Is that Dada removed it because Dada separated you from the Kashai complex. Helena is the Kashai complex in discharge, but you are no longer Helena. So that is how Dada has removed you from. Então ele fala que é muito fundamental a gente entender isso, que o Dada tirou isso de você, que a Helena tem a raiva, mas você não é Helena. Helena in discharge, we do not know what Helena placed in her shopping bag in the last life, you see. Então, a gente fala que a gente não sabe que a Helena colocou na sacola dela de compras na vida anterior. Então, and our role now is to just look at what was filled in the shopping bag and see what comes out. You know, the good. A coisa importante agora é a gente ver que quando está acontecendo para a gente está olhando como se está na sua sacola de compra da vida passada. E falou, isso. Então você tem essa consciência. Yeah. So, you know, this
word drama and dramatic is something that has new meaning for Mahatmas, all of us. You see, drama. Esse nome drama e dramático tem novo consciência para nós agora, Mahatmas. Yeah, you see, if you, and it's drama also really means, you know, a good actor and a good actress. The moment she steps up on the stage, you see, it's natural for her. All her movements are natural. All her everything is very natural. It's as if, you know, it is happening. You see, she doesn't have to say, oh, the next line I have to say is this, and the next thing I have to do is this. She doesn't say that on the stage. If she tries to think, then she will not be a good actress, you see. Então ele fala no ponto, né, quando a atriz ou o ator entra no palco, né, então tudo é tão natural para ele. Ele não está pensando qual é a próxima frase, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Não, porque o verdadeiro ator, ele é natural, aquilo vem naturalmente para ele. Yeah, and you know, she has done, you know, like on Broadway we see they for 3-4 years they keep on playing the same, you know, show on the theater, you know, and of course to the point where new generation of artists come and the older ones leave and the new generation of actors come playing the same role, Othello, Macbeth, Fiddler on the Roof, whatever, right? Então, isso que acontece na Broadway, nesses shows que ficam anos, 3-4 anos, então a geração vai mudando de atores, um sai, outro está entrando, mas é o mesmo drama. Yeah. Yes. So when this actor that is performing Broadway all these years, same show, this means that he's still discharging from previous lives? Well, he's, of course, no, for him, yeah, that is what that's the career he chose. It's just like anything else, you know. The violin maker goes into his shop every day, and his whole life he keeps on making violins from wood. But somewhat has connection with the seeds planted in past lives. Yeah, right. He you know, he as a child in this life, he sees, wow, this actor, he looks so good. He's dancing so well. So many people are clapping. Yes. And you know, he sees he play for 3 hours and you make a lot of money, you know, and so then it kind of gets programmed in his intentions for next life. Yes. It's a discharge. Você pode traduzir, Tony? Yeah, so eu perguntei ao Shuddha se ele falou sobre esses atores, por exemplo, no show da Broadway, né, Nova York, que esses shows ficam por anos, às vezes 3, 4, 5 anos, a mesma peça, e eu perguntei a ele se isso tem a ver, se eles naquele momento eles estão descarregando, se é uma descarga, né, e se realmente isso tem a ver com as sementes plantadas em vidas passadas. Parece que o Shuddha disse que sim. Yeah, and of course the beauty of our Dada in this, using the example of the drama, is very, very beautiful, because what he does is he was saying that he looked at these examples in the days before the movies and the televisions were popular in India. People used to gather in the villages and watch these dramas in the evenings, you know, people playing live dramas on the stage, you see. But Dada, looking at it, was aware that even though the actor would play a very beautiful role of the king on the stage with the queen, making people laugh and cry, the actor at the end of the play he will not tell the queen, okay, let's go home. Will you come home with me? She will say, no, get lost, you see. He knows that he has to go home.
he's Lakshmi Chand Targado, whatever his name is, and he's got to go home and make his own dinner, you see. O que o Shuddha fala que é interessante, né, nas cidadezinhas da Índia, né, que geralmente eles faziam aquele teatro ao vivo, então toda a village ia assistir. Então o rei e a rainha faziam aquele show todo, e na hora de ir embora, o ator falava para a rainha, vamos para casa, a rainha, ela disse, não, esquece de mim, vai para sua casa. Aí ele vai para a casa dele e faz a jantinha dele. You know, all dramas will come to their natural conclusions. All roles that we play will come to their natural conclusions. You and I are aware of so many friends we had in high school and college, you know, and those roles have gone away. We don't even know if we want to connect with some of our friends, we cannot. You see? Então ele fala, né, que isso acontece com os atores, né, que quando acabava tudo, cada um ia para sua casa. E ele fala no estado que, por exemplo, os nossos colegas de ginásio, né, o científico, que seja, que quando nós tínhamos só contato tão bom com eles, mas agora a gente nem sabe se que aconteceu com eles, ou se a gente quer voltar a ter contato com eles. And the beautiful one comes into your home as a new arrival, a little baby, and you know, you get the company for 30, 40, 25, 30 years, and then he or she gets married and leaves. Então, como ele fala, né, que você, por exemplo, como vem um neném que chega na sua casa, aquele bebezinho lindo, aí ela fica 25, 30 anos, e depois um dia ela casa, ela sai da casa. And the people of the world, not us Mahatmas, people of the world believe those roles to be real, believe this is happening to me, you see. You know, my daughter, when will I see her? Oh, she has gone to another country. How will I see her again? You see, they believe it to be so real, you know. As pessoas da vida, né? Não os Mahatmas, mas as pessoas da vida, eles vivem essas peças, né? Esses papéis como que é verdadeiro. Oh, minha filha, eu não sei quando eu vou vê-la de novo, esse sofrimento. You see, but for us, it is now with the new awareness of the drama that this is really a drama, but inside now I know who I am. And we, in the same way, my daughter or my son, whom I love so much, these are the external roles. These are all his situational roles, and deep inside he is a pure soul. You see, he's like me only, pure soul. Então, para a gente é importante a gente ver, né, que nosso filho ou a nossa filha, né, que é nosso filho, que a gente ama, mas que ele uma situacional, né, o que ele falou, que daqui a pouco ele vai embora, ele vai ter outra vida, outras coisas e yeah, so this is the beauty of it, because we are aware and awakened, and so our attachments become dramatic. You see, do you understand, Consencio? Our attachments become dramatic. Our attachments are not real, you see, like the people outside. Você entende, ele está perguntando a você, Conceição, você entende que nossos apegos são dramáticos, não são reais, e que isso é importante a gente saber disso, né, os Mahatmas. Yeah, our reactions are seen as they are, and essentially the fundamental reaction, all reactions, we see them as temporary and not having much meaning. They're, they're just temporary. If somebody says, oh, how lovely, how nice you are, Flavia, or how lovely you are, Michelle, you say it's, you say this is all temporary stuff, you see, it comes and then it goes, you see. Então, para a gente é importante a gente ver tudo como temporário, para uma pessoa vai dizer, oh, você, Conceição, você é tão bonita, tá tão linda, e aí você olha assim, isso é temporário, tudo isso é temporário, você não está pegado àquilo, né? Yeah, and the temporary nature of it, and the exact awareness that this is temporary, loses its value in our eyes. You see, you get the true value of it. Before we were
putting a lot of value to it, you see. Anteriormente você botava muito valor em tudo isso, você ficava muito apegada, e agora você vê como Mahatmas que tudo é temporário, e você não dá mais tanto valor àquilo, você não está tão presa àquilo. Yeah, so the people of the world, they are in the religion of the body. This is the subtlest words of Dada now. People of the world are in the religion of the body. Pessoas do mundo estão na religião do corpo, is that correct? The religion of the body, right? Yeah, religion of the body. If the body is born in Saudi Arabia, he will be going to a mosque. If the body is born in Brazil, it will be going to a church. Religion, decided by actually I am this body, you see. E como ele fala, essa religião é como se você nasceu, né, no Brasil, você vai ser uma religião cristã. Você nasceu em outro lugar, você vai ser a religião daquele lugar. É aonde você nasceu que você vai pertencer. These are temporary changing states. However, the body is conditioned to grow up. If the body takes birth in the primitive areas of the Amazon, then that is the religion, you see. That is the religion. O corpo, né, chegar nas lugares primitivos do Amazonas, aí que vai ser a religião dele. You see, so this is there, and all the religions of the body, the religions of the mind, the religions of their beliefs, all of them are relative religions, you see. And now we have come into the religion of the self, ama, religion of the self. Então agora nós chegamos na religião do ser, da alma. Yeah, and there we begin to see the drama, whether it is whether it is in the courts or whether it is in the parliaments or whether it is in churches or temples, it's all drama, you see, all drama. Drama, se é no parlamento, se é na igreja, qualquer lugar, tudo é drama. You see, and people become violently possessive of their beliefs, and in religion, you see, they to the point of your religion, my religion, right? Pessoas estão em posição violenta dentro da religião, né? Essa é a minha religião, essa é a sua religião. Why? Because they believe the temporary to be permanent. Por quê? Porque ele acredita que o temporário é permanente. They believe that this body is forever. E aí ele pensa que esse corpo é para sempre. They might even take their best friend. They would just return from burying their best friend in the funeral home area, in the burial ground, and they forget it. This one they believe is forever. You say this body is forever. E aí eles acabaram de enterrar o amigo dele, né, no cemitério, deixar o amigo no cemitério enterrado, e ele volta. What is it, Shuddha, that this body is temporary, right? Yeah, now all of us believe the body is not for real. It's temporary. It's like a drama. It will play its role. Once it was playing the role of a young, a young mother, and now it is playing the same body is playing the role of a grandmother, right, Helena? Yeah, então ele está perguntando, realmente tudo é temporário, né? Antes era a mãe e depois você tá vendo que ela está enterrada ali, né? Temporary. Aí eu perguntei a ele, porque às vezes, gente, eu tenho medo de perder, ele é tão maravilhoso que eu volto para lá para perguntar, porque eu não quero perder nada para traduzir para vocês, tá? Desculpe se eu perco alguma coisa. Yeah, and you want I don't want to miss anything. Sorry, no, but you see, this is how it is, right? I mean, this body that used to hold your own child in your lap is now holding the grandchild in its lap, you see, E esse corpo, né, que estava segurando sua filha no colo, né, agora você segura sua neta no colo. Tudo é temporário. So we need the awareness that has arisen within each one of us through the grace of our own Dada Bhagwan, our own Lord within us, you see. Our own Lord within us has descended to make us understand the exact reality of... Então, graças ao Dada, né, nós temos o Deus dentro da gente para entender isso na sua exatidão. Yeah, the exact reality of
of the distinction and the difference between the temporary and the permanent, you see. E essa realidade, você distingue entre o temporário e o real. You see, and that is a very, it sounds very simple, you know, it sounds very simple, but it is the most profound thing. What is temporary and what is permanent? Parece simples, mas é profundo. O que é o temporário e o que é o permanente. You know, our little fights that we have with close files and at home, you know, they are just dramatic fights, like that drama, you see. You know. Mesmo essas brigas que a gente tem em casa com arquivo, né, pegajosos, são apenas temporários. They have a little fight at breakfast table and she goes to her room, he goes to his room, you know, and it's just like drama. You see, you should laugh. If you can see this drama, then you will see that these are programmed bodies that are playing the drama, you see. Então ele fala, né, que eles estão sentados na mesa do café e tem uma briga danada, ela vai para o quarto, ele vai para outro lugar. Então você tem que ver rindo, né, que isso é temporário, isso é só essa briga é uma coisa que está acontecendo ali, mas... Yeah, you see, these thoughts that come to us, they are actually coming from the mind. You see, these thoughts that come, que nós temos, né, vêm da mente. They're coming in the mind, and they are totally separate from us. These thoughts that come to Conceição, to Renata, to Berna, are totally separate from you. They are not yours. Esse pensamento que vem para Conceição, para Berna, ele é totalmente, não é seu. Dada gives a new definition of religion. O Dada tem uma religião, uma definição nova de religião. When the thoughts come in the mind of Berna, quando o pensamento vem na mente da Berna, and you do not become involved in those thoughts. Yes, e você não fica envolvida nesses pensamentos. Believing that becoming involved means you become, you know, you become involved in the thoughts, and then the thoughts overtake you. The thoughts possess you. Yes, e aí esses pensamentos, eles tomam conta de vocês. When the thoughts come, no matter how bad those thoughts may be, if you do not become involved with those thoughts, then Dada says that that is where true religion begins. So this is the definition of religion, you see? Ok, então a religião, definição de religião, Dada fala, é quando esses pensamentos vêm em você e você não fica envolvida neles, isso aí é que é a verdadeira religião. You see, different knots will sprout of greed. Somebody wants to make more money. He has more than enough money, but he still wants to earn more. These are all coming from the mind. They are not yours, you see. Por exemplo, você tem a pessoa que tem avarento, né, que ele tem dinheiro, mas ele quer mais. Esses pensamentos vêm da mente, não são dele. And, you know, some people have a lot of thoughts about sex. That means he has filled a lot of sex in his shopping bag in the last life, you see. Por exemplo, alguém tem muito pensamento sobre sexo, né? Então, só sabendo que esses pensamentos todos de sexo, ele encheu na sacola da vida anterior. So depending, you know, depending on your own interest, you get the kind of thoughts. Your interest will drive the thoughts. O seu interesse vai dirigir os seus pensamentos. So how do you become free from them? The answer, fica livre deles? Very simple. Muito simples. Just begins with this new religion of the 5 agnas, but essentially to see, you're learning that these thoughts and these desires are not yours. They are not yours. So you can see them. You can see the desire. Então, essa nova religião é quando você vê esses pensamentos, você vê que não é seu, você pode ver esses pensamentos. Each one of us can read our own thoughts.
Qualquer de nós pode ler os nossos próprios pensamentos. When painful thoughts come, unpleasant thoughts come, we immediately separate, not mine. But when um pensamento doloroso vem, aí você imediatamente separa, isso não é meu. But when very pleasant thoughts come, like thoughts of pleasure, you see, then that is where religion needs to come in. This is the religion of the ama, religion of the self, you see. Então, quando o pensamento vem que é gostoso, então é nessa hora que você tem que ver a religião, que é o pensamento, né, que não é você. The religion of the eternal, you see, this is a religião do eterno. The religion that separates the temporary from the permanent, you see. A religião que separa o temporário do permanente. I am eternal, I am the blissful one. These are desires of Shuddha, or these are desires of Santana. That is very... Eu sou bem-aventurado, e você saber que esses desejos são de Santana, são de Helena. And the mind, the mind will not go outside. The mind will not go outside the body, but the chit will go outside the body. The chit. A mente não sai do corpo, mas o chit sai do corpo. The chit will continue to go far into that place of pleasure. That place of pleasure. Vai lá longe, longe, naquele lugar do prazer. You see, and Dada says, here in Akram Vignan, we purify your chit. We purify your chit. So then it stays. Aí o Dada fala que aqui no Akram Vignan nós purificamos o seu chit. We purify it so much that then it doesn't need to go outside in temporary places of pleasure, whether it is a thing or whether it is a living person, you see. E aí você não tem que, aí o Dada fala que você não tem que o chit fica ali com você, não vai longe para procurar o lugar onde tinha o prazer. See, you see somebody on the street and you become, you make a face, you see. That is not the fault of the person on the street. It is the problem is the way you are looking at that person. Maybe he's got nothing, he cannot take a bath, So, Você vê uma pessoa assim na rua, que talvez ele não tomou banho, uma coisa, aí você faz uma cara feia, mas isso não é a pessoa, né? You don't even look at him and say, oh, dirty man, or a dirty woman, Não olha para essa pessoa e diga, ai, que pessoa suja. But Dada now says, say you have driven away, Dada says, go back there and ask for forgiveness from the Lord inside that woman or man. Aí o Dada fala para você, então vai daqui, vai lá dentro, na alma pura dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, e pede perdão. Yeah, then you have become completely free. This knowledge is working within you and I. This knowledge of the real and the relative is working beautifully, you see? Então, a 1 e 2 está trabalhando em você, que é o real e o relativo. Very good. Okay, so Vishuddhatma Bhagavan, we are going to take a break. Vamos ter break agora. For 5 minutes and then we come back. 5 minutinhos, depois voltamos. Yeah, 5 minutes. Okay. Okay, all right. Margarida, como você tá? Oi. Como você tá, Margarida? Quem é? Sou eu que estou falando. A Giovanni. A Giovanni. Eu tô perguntando para ela como que ela tá com o marido e tá com a sogra hospitalizada, né, Margarida? Não melhores? Tá aí no quadro que está. Ok. Vamos continuar. Estamos mandando healing para você. Todos nós, né? Todos nós. Para você
distribui para os dois, né? Os três, né? Os três. Para ela e para os outros dois, né? É, para ela e para os outros dois. Estou focando na Margarida. Tá bem desafiado. Você está mais desanimadinha hoje do que sábado? Não, eu tô calma, acho que eu tô dopada. Ah, é? Se alguém vier assim. Sim. Tem que cantar muito. Bacana assim, DJ Carro. Cantar, ouvir o dia inteiro, né? É isso. Ei, Conceição, tudo bem? Como vai você? Você está ótima já? Está fechado o seu som. Não estou ouvindo. Sim, eu não prestei atenção. Eu estive viajando, fui Pois à casa é. dos filhos, Sim, que bom, ótimo. mas retornei e esse fim de semana veio meu filho, foi embora hoje. Então, agora que eu vou entrar no meu dia a dia. Ótimo, legal. Tá tudo Você bem, né? tá tudo bem. Você já está sabendo que já tem data para o Gnani online, né? Novo. Não estou Eu mandei para sabendo. você, não mandei? Acho que Com mandei. essas viagens e com família em casa, eu não tinha nem possibilidade, às vezes, de olhar os WhatsApp, nada. Ok. Quando vai Tá ser? bem. Vai ser dia 31, dia 1º e dia 2 de novembro. 31 de outubro, dia 1º e dia 2. E daqui de Belo Horizonte vão pelo menos umas 4 pessoas já virão. Uau, parabéns. Beleza. Dentre eles tenho uma irmã, não, 3 irmãs e 2 sobrinhos e 2 amigas. Então são mais, não é, nem são 4, são 6. Que bom. Ótimo. Muito bom. Caio, será nesse ano mesmo? Hein? Vai ser agora, neste ano? Agora, dia 31 de outubro, dia 1º de novembro e dia 2. Olha, está bem Já. próximo. E tem que ler o livro Autorrealização antes. Ok. É isso aí. Vou tomar uma água, dá licença, gente. É bom.
Okay. All right, so just ask, does everybody understand the concept of a drama and inner awareness? This is very important. Ele está perguntando se todo mundo entendeu a diferença do drama e a consciência. You see, everybody understands, right? You know, not to become, not to really, you know, and it is pure grace that we are removed from kashais, you know, anger, pride, deceit, greed, you see. E é a pura bem-aventurança nós estarmos removidos do kashais, né? Yeah, now what remains for us is likes and dislikes. We don't have hate and deep attachment. We are out of hate and deep attachment. Então, nós estamos fora de odiar e apego forte. Nós somos somente no gosta e não gosta. Likes and dislikes, right? Yeah, right now we just left with some likes and dislikes, you know. Agora a gente só restou esse gosta e não gosta. Yeah, we will never hear a Mahatma say, I hate him, or I cannot do without that person. I love him so much. I have to have him here. You see, no, you know, now that is gone. You see? Então você não escuta mais nenhum Mahatma dizer, né, eu odeio essa pessoa, ou eu amo tanto essa pessoa que eu não posso viver sem ele ou sem ela. Yeah, so this has happened naturally. This has happened in a natural way for Mahatmas through the power of the experience of the Amapura. There is a definite experience of the Amapura within each one of us who are present in this satsang today. There is, you know. Isso acontece para todos nós que estamos presentes na satsang hoje, porque você Can you go back to the first one? Should I lost it? You see, it is through the power of and the experience of the pure soul, you know, not just words. You see, it is the actual experience of the pure soul that has begun within each one of us, that is associated with loss of anger, pride, deceit, greed, you see. You can't have two together. Where there is Amapura, there cannot be anger, pride, deceit, and greed. Você não pode ter essas duas juntas. Onde tem Amapura, não pode ter os kashais, orgulho, manipulação, ganância. Yeah. Where the Amapura is, kashais cannot exist, you see. Quando você tem consciência da Amapura, não existe mais os kashais. And that is an absolute. That is like saying, where there is knowledge, there is no pain whatsoever. Where you have knowledge of the self, when you know who you are beyond any anxieties, fears, or worries. You see? Quando você sabe quem você realmente é, você está totalmente fora de preocupações, de medos. Yeah. You see, so you're beyond fear, anxiety, worries are transient states. You see, they're temporary states. You know, even a person who is very worried, once he goes to sleep, you know, his worries are gone, you know. Então, essas preocupações são todas temporárias. É como ele fala, né? Quando a pessoa que está nervosa vai dormir, todo esse nervosismo vai embora. Look at this amazing thing. Dada says this mind, body, and speech are effective. You see, mind, body, and speech are effective, you know. A mente, o corpo e o espírito são efeitos. The effective means it gives effects, just like my eyes are closed and somebody touches me here, I know if something is happening, you see. Mesmo se alguém, se eu tenho os olhos fechados, se alguém toca assim a minha mão, eu sei que alguém me tocou. Yes, they produce an effect, and this mind, body, and speech effect means it's a result. Effective, you see.
Effective means gives results, you see. O efeito quer dizer dar resultado. You see, it gives results, you see. And this effective mind, speech, and body of each one of us, this mind, speech, and body, Dada calls it non-self complex, you see. O não ser, o complexo do não ser é o espírito, o corpo. It by nature does, its nature is to enter into attachment and aversion. It is Natureza, ele tem o apego e a aversão. Through attachment and aversion, new causes are created. So cause, Você tem apego, aversão, você cria novas causas. New cause are created for next life, and then the new body gives the effects from the, from inside the womb all the way to the funeral home. It gives effects. It just gives different effects. E a causa que a gente faz agora, né, nessa vida, dá o efeito para a próxima vida, desde o neném está na barriga até que a pessoa nasça e morra. Mas são efeitos da vida anterior. The anger, pride, deceit, and greed that you and I no longer do, okay? We don't do anger, pride, deceit, and greed anymore. We are aware that it may happen in discharge with reference to a file, but we are not doing them. So, tem mais orgulho, manipulação, ganância e you see, this anger, pride, deceit, and greed for the other people who believe I am this body, creates a new effective body. That is the cause, and then the effect is a body who fights or who makes love. You see, fights love, like that. E essa caixaição, apego e aversão, você o ama, você briga. São efeitos. You see, so, the most beautiful thing is, in all of this, the Lord God within each body is not doing anything, you see, whether he is being a good person or a bad person, the Lord inside is simply seeing it, doesn't get involved, you see. The Lord has... Cada de nós, ele somente está vendo, ele não está envolvido em nada. So in simple words, anger, pride, deceit, and greed cycle continues as cause and effect in this world, you see, cause and effect. A raiva, orgulho, manipulação e ganância continuam na vida inteira como causa e efeito. Cause and effect through different bodies that arise, you see, Por corpos diferentes que vêm, que chegam. You see, and the Lord inside is nothing but pure knower-seer and in absolute bliss. E o dentro da gente é o que sabe, o que conhece e totalmente em bem-aventurança. You see, in pleasure and pain that arises in effect, when more anger, pride, and deceit is created in that pleasure and in the pain, that perpetuates the cycle. Another cause, another effective body is created. But if you do not do attachment aversion in the effects that come to this body, like you, each one of us, whether it is pleasant or unpleasant, if we do not do any more attachment aversion reactions in it, then there will be no new effects, you see. Então, pelo que eu entendi, que ele fala que orgulho, manipulação, ganância, se você não dá mais, e aí entra mais em efeito. Então, se você só observa, ele não tem. Right? If you don't do anymore, then you create... If you remain in equanimity, if you do not enter into it, você não entra nele, e aí você não cria mais causa para a próxima vida. Whether pleasure comes in life or whether pain comes in life, you see, you remain in your balance
There's an equanimity like Buddha, Lord Mahavir. You see, just remain undisturbed. Then those pleasure effects will come and go, or the pain effects will go and come and go, but new causes will not be formed, you see. Se você ficar como Lord Maravilha, se quando vem a dor ou quando vem a felicidade, a alegria, se você fica em equanimidade, você não entra nele, aí você não cria mais efeito para a próxima vida. The causal body, the causes body. So there is a causal body or causes body, and then there is an effective body that we see. On this screen, we see 30 effective bodies. All these Mahatmas, these are all effective bodies, you see. Todos os Mahatmas que estão aqui, esses 38, são efeitos, corpos de efeito. Effective bodies, you see. The causes body is the causes bodies, you see. The causes body is in, you cannot see. You and I cannot see the causes body, causal body, you know. Causal você não pode ver, você e eu não podemos ver. The causal body is in the form of subatomic particles, parmanus, you see. Então, em parmanos de partículas subatômicas. Subatomic particles, you know, and that subatomic particles gets formed and, you know, is ready to give its effect as the moment the baby is conceived in the womb of the mother. You see, it starts giving effects. Some babies are very nice. They don't kick the mother from inside, and some babies are kicking the mother from inside, you see. E esse outro corpo, né, ele já, quando já está na barriga da mãe, ele já está dando efeito. Tem bebês que são calmos, não ficam chutando a barriga da mãe, e tem outros que chutam muito a barriga da mãe. Já está o efeito já dentro do ventre. So then the effective body is in the form of effective physical body, effective mind. Mind is an effect. And efeito, o corpo é efeito. Effective action, you know, effective physical actions, effective mind, you see. Ação física, mental. And effective speech. Even the speech is effect, you see. A fala também é efeito. Yeah, it is, you know, if somebody says you're stupid, and then, you know, it's the words hit you and your body you get affected. So it is. Se alguém fala, você é estúpido, então seu corpo reage, já está dando efeito. It is this effective body that we see on the screen that is reacting. It is not the Amapura. It is not you, the awakened one, that is reacting, you see. And you should not believe the effects of the body to be yours, you know. You should say it belongs to Marcia. Marcia is upset. Eu sou Amapura, you know. Do corpo, a gente não tem que dizer que são nossos. Você é alma pura, mas é da Márcia. Você diz, não é eu sou alma pura, é o efeito da Márcia. Yeah, if somebody says, Marcia, you're no good, you know, you might smile at him, but in the night when you go to bed, the effect will come in the night, you see. So these effects are very weird, you see. They can arise anytime, you know. Esses efeitos são muito esquisitos, porque se alguém falar, você é estúpido durante o dia, você não liga, mas à noite, quando você vai dormir, aquele efeito volta a você. You know, and so let us, does anybody want to say anything? Marcia, how are you doing, my dear? Marcia? Uma coisa, Márcia. Hey, Vishuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. Yeah, Jai Sachidanand. Yeah, good to see you, huh? Bom ver você, Márcia. Your friends are saying, yes, Santana, you're saying something? Eu posso fazer uma pergunta? Só um minutinho, Margarida. A Flávia Castro has one question. All right, Margarida. Flávia e Margarida têm pergunta. Flávia e Margarida have questions. Okay, so let's go to the first question. Who is first? Quem é a primeira? Deixe Flávia, porque a minha pergunta... All right, Flávia. All right, Flávia. Let's go to Flávia. Vamos falar. Boa noite, estão me ouvindo? Yes, Flávia. Ok.
eu queria saber assim, o que você acha assim, não o que você acha, mas como que os Mahatmas veem a arquitetura? I just want to know how the Mahatmas see architecture. Architecture? Arquitetura? Porque fala para ele que eu perguntei, porque assim, as histórias, os homens passam, né? As histórias são as mesmas e a arquitetura está ali também. And this question because the man passed away, but architecture stays there. Who passed away? Help me. Who passed? The people pass away that build, but whatever they build, the architecture stay there. Oh, what? Not very little. You know, dust you are, and to dust you return. So there is really no architecture that remains. Only the good and the bad things that he has done remain as kashais in the people who are living. You see, people say, oh, he was such a good man. Look, he was so beautiful. They erect monuments in his name. And others would, a few years later, will throw that monument down and tear it down, saying he was no good, you see. So you say that the architecture, it doesn't remain? The architecture doesn't remain. The body, this body, once the Ama leaves this body, once you and I leave this body, they will either bury or burn this body, will they not? Ele fala de arquitetura, né, não mantém, por exemplo, como nosso corpo. Ele acho que ele está falando assim, como nosso corpo, né? Quando você morre. So the physical name is gone, the physical shape is gone. You see, all the good things that Flavia has done will remain in the memories of some people. That's all. Mas as coisas boas que a Flávia fez vão ficar nas memórias das pessoas que lembram da Flávia. So the good things and the bad things that you have done, that goes with you in the next life. E as coisas boas e as coisas más que você fez nessa vida vão com você para a próxima vida. It's not the things that come, but the view, the kashai, the anger, pride, deceit, and greed. He cheated me, or you help somebody. This I need to help people. I did not help enough people in my life. I need to help more people, etc. All of those are part of this causal body that goes in the next life. Not for, você faz você ajuda as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas. Eu não gosto das pessoas. Isso vai com você para a próxima vida. Yeah, everything. The physical body it's over. You see, there is no life energy left in it. Whatever was charged became discharged. You see, it was. Você carregou, foi descarregado nessa vida. Não ficou nada. You see, some people's battery of speech discharges much earlier than, and then the body, the battery of the body. You see, so the battery of the body disperses faster. There's the battery of the mind, battery of the speech, battery of the words. Okay, these batteries were charged in the last life, and then they are discharging in this life. You see, foi tudo carregado na vida anterior e nessa vida era tudo descarregado. A fala, the mind, the speech, and the actions. You see. Now, some people's their battery of speech discharges very soon. You see, in other words, the power is gone. So a bateria da fala vai logo rápido embora. So up to, say, for example, up to the age of 30 or up to the age of 50, that person will be continuously talking. You can't make him stop. And then after you meet him at age 55, he can't say a word. You can't believe it. He's not saying a word at all. You see. Uma pessoa que fala demais, né? Até os anos 50. E depois você dos 50 anos você vê essa pessoa e a pessoa não fala mais nada. Você fala, so mas his battery of speech got discharged. A bateria
da fala dela está descarregada. But his battery of body is still very strong, and his battery of the mind is also very strong. Da força do corpo dela é muito forte, da mente é muito forte ainda. Some people lose their mental faculties. The body looks good. The mind, the battery of the mind got discharged. Now there is no energy left in the mind, you see. Tem muita gente que a bateria da mente é descarregada mais cedo, né? O corpo está lá, mas não tem mais nada na mente. Yeah, that is why just to have a human body and a good mind, a clear mind, and the ability to speak and communicate, this is one of the highest good karma from a previous life, you see. Karma da vida anterior é você ter uma boa corpo, boa mente e uma boa speech, right? Yeah, speech, yeah. The ability to communicate, yeah, to talk to people, yeah. Bem com as pessoas. That is why we learn in column number 5 to really use our powers of speaking, in the right manner, because speech can take a person to heaven, and speech can take a person to hell. You see, just words can have that kind of an effect. Então, this is column number 5, you said? Column number 5 is about speech, right? A coluna número 5 é sobre a fala. Então, é muito importante o que você fala nessa vida, que pode te levar para o céu ou pode levar para o inferno. If you misuse your ability as a human being, your speaking abilities, by telling lies, by threatening other people, by suppressing other people, cheating other people through your speech, then the effects will be very bad. The effects on that to you will be very bad. In the next life. Então você usa a fala para você oprimir as pessoas, você fala mal das pessoas, e aí vai ser muito ruim para a sua vida na próxima vida. People will not listen to you. People will not have any value to whatever they say. Whereas when you have column number 5 operating beautifully, somebody says, Flavia, you're no good. Flavia. Somebody becomes angry with Flavia, and you speak kindly and softly in reply, then your energies rise inside. You see, you get beautiful energies. Então ele fala que, se usando a coluna, se alguém falar com maldade para você, obrigando com você, Flávia, você isso, você aquilo, mas se você responde suavemente, então você vai trazer para a próxima vida. Yes, so this is the final church, if you will, the final home of the Lord, this body. E esse corpo é a casa final desta alma. It is, every human being can potentially really, by really speaking, he is a pure soul. The Lord resides within that human being. Whether he is aware of it or not, that's a different matter. But every human being walks around, talks around, everything because of the presence of the Lord within, you see? E aí todas as pessoas falam com a presença do Deus dentro deles. Yeah, and that is why a normal human body, where all parts are working well, all body parts are working well. Então, a pessoa normal, todas as partes do corpo estão trabalhando bem. Is the highest wealth. You cannot ask for more wealth in this world. You see? Você não pode pedir por mais fortuna nesse mundo. Esse é mais alta. It comes, and with it is the energies of, and when the Lord manifests inside that body, like it has within each one of us through the Gnan Vidhi, when the Lord has manifest, you see, has awakened, you see. O Lord, o Deus dentro da gente se manifesta.
Yeah, the Lord being the Amapura. Eu sou Amapura, right? I'm pure soul, you know. And Deus sendo eu sou alma pura. You know, your work is done. Your work is really done, you see. E seu trabalho realmente foi feito. Your goal has been achieved. Now, the only thing that remains is to understand the beauty of what we have received, the phenomenal gift that is available to us through this body, you see, through this body. Então, esse grande presente que nós recebemos nesse corpo, né? All right, Flavia. So architecture is this Shuddha looks like this. That is Shuddha's architecture, you see. And and Helena looks like that. All of us different architectures. Todos nós temos diferente arquitetura, o jeito que o Shuddha é, o jeito que Helena é. Different architectures, you see. But and then there is this subtle architecture, which is the good things that people remember us with, even long after we are gone. They'll say, she was a great lady. She was a great lady, you know. E essa arquitetura sutil que nós temos, que vai ser lembrada mesmo quando o nosso corpo não estiver mais aqui. Ela era uma maravilhosa senhora. Yeah, she helped. She did something good for humanity, etc., right? Yeah. Fez coisas boas para a humanidade, etc., e outras coisas assim. So the role of this body, the real role of this healthy body is for the service of others, and especially true for the one who has now become free from the body, you see, the one who is the Amapura. Okay. Let me, I'm just going to mute. I think you're not getting too many sounds, right? Extra sounds? No? Okay. Occasional. All right. Okay. All right, Margarida. Margarida, we go to you. Okay, Margarida. Shuddha, eu estava aqui falando, a gente da parte, né, da raiva, do orgulho, manipulação, ganância. E aí eu fiquei aqui observando, a minha pergunta é, como pode uma pessoa ou uma equipe manipular um vírus tão forte que causa uma pandemia, destruindo tantas vidas, tantas coisas, impactando tudo. Aí eu fiquei hoje pensando, e Deus, toda essa energia desses seres supremos, que poder é uma pessoa, qual o poder que tem, assim, é acima disso? Eu digo, meu Deus, como é que uma pessoa consegue? Porque Hitler fez muita coisa. E depois uma pessoa dessa manipulou um vírus e causou tanto, está causando tanto. Eu fiquei encaixando, onde é que encaixa esse relativo dessa pessoa, que é tanta foi a ganância, a raiva, o orgulho, não sei, a manipulação. Tony, can you help me? I'm just trying to understand what she said. She's saying about how she's trying to understand, thinking about the kashais that you talked today, and then like she talk about the example of Hitler, someone who did so many bad things, or then someone that manipulate this virus that did so much destruction. Okay. How those lords above, how does it, she's just asking for understanding. Well, it begins very simply with the fundamental understanding that our Dada has given us, the Gnani Purush. Because I don't want to miss anything. Começa só com a Margarida, ele está falando que só começa como que Dada nos explicou, né? Muito simples. Yeah, that understanding is not found elsewhere, you see.
And it is in these two simple sentences, the world is the puzzle itself, and there are two viewpoints to solve this puzzle, you see. Então ele fala que é muito simples, mas ele fala esse mundo, como o Dada falou, é quebra-cabeça em si, e tem dois pontos nesse quebra-cabeça. This world, you know, we just talked about the body being effective. The body, the moment it is born, by nature is into wanting the nipple of the mother and wanting its milk, and you know, and fighting against anybody who will prevent it from getting the milk that it wants, you see. Okay. E then ele fala que começa desde o início que nós falamos sobre os efeitos, né? Que nós estamos falando hoje, que é quando o neném nasce, que ele quer mamar, que ele só quer, e se alguém não dá o leite para ele, ele fica reativo. So the body is effective, is reactive from birth till death. It will react. And the greatest mistake, the greatest error of, you know, tragedy is that people believe, I am this body, you see, I am this body. Isso tudo é uma reação, e o grande erro que a gente faz é que a gente acredita que eu sou esse corpo. Yeah, and with reference to why this people like Hitler and people like you know, Stalin and Genghis Khan and people who are mass murderers, you know, murderers of their own people, why do they exist? And the answer is this world was always like this, you see, you know. Ele fala, quando a gente pergunta por que Hitler, Stalin, ou pessoas que mataram outros, e mesmo as pessoas, as próprias pessoas do país deles, e falam, por que existe? There are people who sit and in their beautiful clothes and, you know, enjoy, they look all right, they look very decent, but they're planning with remote wars, you see, wars in other countries, you see. Então, você vê uma pessoa bem vestida e tudo, e você vê que, ao mesmo tempo, ele está pensando em ter guerras com outros países ao mesmo tempo. They continue to plan to, you know, the factories of weapons that are destructive, you see, you know. Criando fábricas e fábricas de armas que são para destruir a humanidade. Yeah, they are going through their effects in their cause. What is happening is the natural justice keeps coming back. The world cannot defy. The world is absolutely just, you see. There is a natural justice, you know. So. Que Dada fala, né, que esse mundo é uma natural justiça. The fundamental sentence of natural justice, you see, fundamental sentence of natural justice. A sentença fundamental de justiça natural. Natural justice is that the fault is of the one who suffers, you see. E a culpa é daquele que sofre. One who suffers, you see, and this is the fundamental view and the vision of the awakened and the enlightened ones, and now it has begun within you and I too. So when you see somebody suffering, you know, you wish he would not suffer, but inside you know that is his karma effect. You see? E quando você vê uma pessoa sofrendo, você vê que é o efeito do karma dele que está tendo o efeito. You see, and you see that same person is not complaining when he is enjoying and life is very good, and you don't feel any. So all of these feelings that you feel, it is an error to believe that you are feeling it. Feelings of kindness and feelings of anger and all of those belong to Margarita complex. They are not yours, you see. Sentimentos que você está sentindo, raiva, eles pertencem a Margarida, o complexo da Margarida, e não a você. It is the Margarita complex. Today, Margarita will feel very
kind towards some people, and then after a few months, this same very people, when she hears something else, she will become angry with those people. So this is how the world is, you see. É assim que o mundo é. Um dia você tem pensamentos bons para uma pessoa e daqui a pouco, ou um tempo depois, a mesma pessoa, você tem sentimentos maus com aquela pessoa. É assim que o mundo funciona. You and I are so aware that from morning till evening, only that which is meant for me comes to me. You see, if there is another person in the home, he or she gets his share of positive and negative, pleasure and pain effects, you see, in mind, speech and body. Yes. E você vê... Helena, qual o sentimento que uma pessoa que manipulou um vírus desse carrega, que causa uma pandemia dessa? What is the feeling of a person that caused all this pandemic feels? That caused so many, you know... it causes so much atrocities and difficulties for other people. Is that what you're saying? Yeah. The person that manipulates, yes. Yeah, he's ignorant. He doesn't have this knowledge that you have. Ele é ignorante, ele não tem esse conhecimento que você tem, Margarida. He believes I am this body. He is conditioned from not only this life, probably much from this life, but also from previous lives, to be a killer. He wanted to be a killer, or he wanted to be so egoistic. He wanted to be in power, and in his greed for power, he doesn't care about the people under his rule. You see this all around, power-grabbing dictators, you see. Você vê como o poder guia os ditadores, né? Essa pessoa só quer poder para ele, não importa o que aconteça com os outros, aconteça o que acontecer, ele quer o poder dele. And who suffers? Those, you know, it's the account of the tormentor and the sufferer. That is, scientific circumstantial evidence brings it together, you see. O que sofre, o que está fazendo o outro sofrer, a conta dos dois com a evidência científica e circunstanciais que trazem os dois juntos para que acontecer naquela hora. Everybody in Venezuela is not suffering. Yes, we know the country is in very bad shape, but there are people who are not in pain, who are getting everything that they want. You see, so their good karma is in effect. Majority cannot have bread or simple decencies of life, and so their negative karma is now in effect, you see. So this is the effect of good karma and bad karma effects only. É o efeito do bom karma e do não bom karma. Por exemplo, na Venezuela tem pessoas que estão sofrendo e tem pessoas que não estão sofrendo, tem pessoas que não têm pão para comer. E tem pessoas que estão bem, mas é o karma de cada uma dessas pessoas no mesmo país. Yeah, the same is the case with Brazil and with India. You know, people will say, oh, India, there is so much poverty, so much poverty. Well, you know, there are a lot of people who are not affected, you see. And so it is a highly individualized account of this body complex. It's a karma complex. We are all here, Isabella, Margarita, Marcia Nelia, you know, Marcia Braga. These are karma complexes. Todos nós que ele está falando, né, somos o complexo de karma. These are karma complexes going through their own effects, and inside them, you and I are the awakened ones now, wide awake. Who am I? You see, wide awake. E isso está acontecendo com todas as pessoas. Eles estão sofrendo o karma, o efeito de karma da vida deles, mas nós somos diferentes. Nós estamos vendo que eu sou alma pura. Yeah. Essa pessoa que manipulou esse vírus, causou esse karma e a nível de pandemia. This person that manipulate the virus, they cause a karma that. Well, you know, you don't really know whether that is true. You see. Você não sabe se é verdade. Yeah. Sorry. Yeah, I'm just translating to there that you don't know if it's true. This we do not know. This is true. The virus, by its very nature, is extremely manipulative. You see,
sabe que isso é verdade, que o vírus, pela própria natureza dele, ele é muito manipulador. It is the biggest deceiver. It enters into the body and then it cheats the owner of the body into making its own copies, making more and more copies of the virus, you see. E ele entra dentro do corpo da pessoa e ele faz o próprio corpo da pessoa manipular e criar mais vírus dentro dele. You see, so this is the account. You know, there are billions and billions of human beings on this earth. Only those whose account it is to get caught by this virus will get caught, and only those, the exact amount of suffering will happen. Some people get a little bit of body ache and they don't feel well for a few days and they're fine. And there are others who have to go through ventilators and all the way, and then they come out of it. And there are others who have to lose this body, you see. And so these are all karma accounts. Então, Accounts, o Shuddha explica, são todas contas de karma. Uma pessoa pega o vírus e tem um pouquinho de dor no corpo, o outro pega mais forte, vai no ventilador e depois volta a viver, e o outro perde a vida. There is no one person who has the authority to do anything to this world, you see. That is all, you know, all wrong theories and the wrong kind of talk going on. E ele fala que não existe uma pessoa no mundo que tenha a força de criar tanta coisa assim. Isso são todos pensamentos errados. From our side, we really need to understand that there is no doer except scientific circumstantial evidences are the doer, and it gives the exact results to everyone. It brings exact results to everyone. E nós temos que ver que nós não somos o fazedor, ninguém é o fazedor, e que só existe evidência científica circunstancial. Esse é o verdadeiro fazedor. This is not just matter of speaking only. This is exactly how it is. And until we accept it, our intellect will continue to make us suffer, and we will not we will move away from our own natural bliss, you see. Então, isso realmente é o que acontece. E se a gente sofrer, a gente mesmo se afasta do nosso próprio estado de bem-aventurança. Essa é a verdadeira. Everything, therefore, has been so beautifully given to us in the Navakalams, you see, you know, and in so many beautiful prayers and positive energies, looking at the positive aspects of it. Let them see what you and I can see, you see. There are so many people who reject science in this worldwide global warming, you see. And they are people who have gone through universities, but they reject science, you see. Muita gente que rejeita a ciência, né? Até do aquecimento global, né? Então... Yes, so there is, you know, you can only lead the horse to the water, you know, to the pond, but you cannot make it drink it, you see. Você só pode levar o cavalo até o lago, mas você não pode fazê-lo beber água. Yeah, there is something called Pap and Punya. It has to be part of this karma complex. This body complex has to have something in it that is ready to receive. I'm not even talking about Gnanvidhi. I'm talking about simple wisdom of life, you see. Eu estou falando sobre a simples, não está falando nem sobre Gnanvidhi, simplesmente a visão da vida, né? What you said, punya and? Pap means sin, you see, sin, karma, and... É que ele diz que só existe pap and sim, quer dizer, demerit karma and merit karma, good karma and bad karma. I'm sorry, karma de mérito e karma de demérito, só existe esses dois. You see, even the ability to really understand that, you know, when you help someone, you feel good, and when you hurt someone, you feel bad. You see, that is the fundamental connection between human beings on fundamental interaction of life.
Isso é a fundamental interação dos seres humanos. Se você faz um bem para uma pessoa, você se sente bem. Se você faz mal para uma pessoa, você se sente mal. Yes, my dear. Marcia, did you have a question? Did you say something, Marcia? Uma pergunta? Sim, Shuddha, ao você falar sobre quando alguém te fala alguma coisa negativa e à noite você vai e aquilo volta, mesmo que você não tenha percebido na hora. Quer perguntar, Helena? Yeah. Então, she's saying what you said earlier, that someone says something bad to you during the day and you really don't take it, but when you get at night in your bed, then it comes back to you. So if it comes later, it comes, then you keep it separate, say, okay, Marcia, it is, all of these evidences of flawlessness. The other person is flawless. It is Marcia's account. Why didn't he say that to your best friend who was sitting next to you, etc., etc.? You see, all of these things. This is just on discharging Marcia. An insult is like a vitamin for you, you see. To swallow an insult is good. It will give you energy, you see. E a energia, como ele está falando, o insulto é como uma vitamina para você, né? Que te dá energia. Então, se você à noite você vê, sente aquilo de novo, então você fala, a pessoa não tem culpa, né? E esse é só o karma da Márcia. Yeah, he is really, we do not know what is going on inside that person. Nobody has any control in this Kali Yuga over their mind, body, or speech. It is. Ninguém tem nenhum controle sobre a sua mente, fala e corpo. Então, você não sabe o que aconteceu na mente daquela pessoa para aquela pessoa te insultar naquela hora. These are all independent, effective complexes. They are independent, effective. Complexos independentes. They're totally independent. We believe that, he should not say these things to me, but it is not under his control to say this. Não tem controle nenhum, você tem que dizer, ele não deveria falar isso comigo, mas ele não tem nenhum controle sobre isso. And at the same time, sometimes we have to say, you have to ask Marcia, have you not done the same thing sometimes about somebody else? Are you a saint? Are you a nun? You have done, Pergunta você, Márcia, será que não fez isso com alguém alguma vez na sua vida? Você não é uma santa, você não é uma freira. So there are so many evidences of what I call flawlessness of the other person. The other person is flawless. This is your own account that has now come in. So you credit it in your account of the pure soul. You see, by not reacting, not saying anything to him, your energies will rise as the Amapura. Beautiful energies will come. You see? Então, ele fala, quando você sente isso, que essa pessoa te fez esse intuito, pega como uma vitamina para você que te dá energia, você sobe com ela. E quando você se lembra, você vê que a pessoa não é o fazedor, ela não tem culpa, e é tudo a sua conta, karma de Márcia. Yeah. If you don't react one time, then it multiplies 1 time, 1 by 1 is equal to 2. And twice the energy. Next time you don't react, then you get 2 times 2 is equal to 4 times the energy inside. The third time you don't react, it is 4 times 4, 16 times the inner energies arise within you. You see, that is how beautiful these infinite energies of the self are, Então, essa beleza da energia do ser é tão maravilhosa que a primeira vez você reage, você não reage, e a segunda vez acontece você não reage, aí vai dar 4 vezes. Da terceira vez, se você não reage, vai como progressão geométrica. E é maravilhoso. You see, but you see, because of the old habit, the old habit is Marcia will go to somebody like Shuddha and privately say, she did this to me, or complain, to talk to your best friend, he did this to me. You see, so you take commission, you see, and you lose the beautiful inner penance energies. You should act as if nothing has happened and no complaints, nothing. It is my fear. Você tem que agir como se nada tivesse acontecido, você não reclamar, não vai reclamar para o Shuddha, para uma amiga sua, porque cada vez que ela vai dissolvendo aquela energia, vai dissolvendo em você. Marcia? É como se fosse um parmano soltando, é isso?
It's like the Parmana was leaving your body. Is that it? Yeah, those, you know, the shopping bag from last life is emptying. E a sacola da vida anterior está esvaziando. It's emptying. So once the bag is empty, then you can throw it away. Then it becomes much more easier to go moksha, you know, to go to the Lord, you know, be out of this, you know, very difficult world of pain and pain, you see. Então, essa sua vida, quando a sua sacola esvaziou, você joga essa sacola fora, então você está pronta para ir para moksha. Oh, Isabel, good to see you, my dear Isabel. Good to see you. Isabel. Yeah, good to see you. How are you doing? Just waiting for a Gnan Vidhi, huh? Está esperando alguém na Vidhi, Isabel? Sim, tô. Yeah, yeah, good to see you. She is one very sincere student listening to all these satsangs, you know, for a while now. Ela é uma estudante muito sincera que está assistindo todos esses satsangs. Yes, yes. So the Gnan Vidhi will have a beautiful effect on you, you know. Yeah. O Gnan Vidhi vai ter efeito lindo em você. Yes, so Shuddha. Yes, and yeah, it is, you know, just go with, just say, Dada, I'm surrendering to you. That is all, you know. E você diz, Dada, eu estou rendendo tudo a ti. You fill me up with your presence and your beautiful knowledge of. Me preencha com sua presença e seu lindo conhecimento. Let me see this world as it is, and let me not get hung up anywhere or hooked up anywhere, you know. Let me. Mundo como é e não ficar preso em nada nesse mundo. Let me not see the faults of anyone in this world, you know. Culpa de ninguém nesse mundo. Oh, so Vishuddhatma Bhagwan, it's our time. Nossa hora. Yeah, our time is up, and so our highest namaskars to everyone here, including Marcia's friend. Well, there he is. Good to see him. Márcia. Oi, tudo bom? Yes. All right. So, and Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah. And everyone, thank you so much for being present here, because your presence makes the satsang. Good to see Mars and Ilya. And Kayo, Renata, Hoberom, Leila, two Elianas, Tony, good to see you, Santana, Michelle, Delwani, Maria Cristina, Helena, thank you, my dear. And Santana, thank you for the translations, yes? Thank you, Santana, for the chat. Yes, Margaritas, okay, so, all right, time, have a wonderful night. Uma boa noite a todos vocês. Jai Sachidanand. 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 Jai Sachidanand.